Okay, guys. First of all, I want to apologize uh, for the delays. Nimekuwa najaribu kuunganisha vitu zingine zinakataa kuingiana, so so today I spend quite a bit of time at the church. Tulikuwa tunaunganisha vitu fulani. Oh my goodness, I did not put my phone on dunga. Najua watu watanipigia masimu sana. So let me just, if you don't mind guys, let me just dunga my phone. I'm not ending. I'm just putting on pause. Kidogo tu ni dunge. Yeah, we're back. So this is that day that tutapambana tuna watu wa mainstream, kwa sababu clearly I've come at the time when the mainstream media houses are just about to do their live rather their news. Sio since tatu. But yeah, I'm also going to be quick because the issues I want to address are basically they do not need much of an explanation to do. For those of you who have seen the image, the feature image of this live update is that is the Catholic Church Diocese ya Bungoma, ambayo it's going to be launched tomorrow, and I'm going straight to the preparations and everything. I've been there, by the way. I've assisted in one way or the other, in the small way I could, but everyone there is excited. Expectations are high. The choir was practicing, but then I've never seen a choir that with such a large number of people. Choir ni kubwa bana, iko na watu karibu so. But those songs za Katovile zinakuanga so it is fun. I'm going to share with you some of the clips on this thread. Nitashare na nyinyi clips. That is after I'm done with the nini. Leaders have been invited. All the regional leaders, or rather the leaders in this region have been invited. We're talking about the governors, we're talking about the senators, we're talking about the MPs. They've been invited to this event. We're also talking about leaders, the other political class that are not elected. They've also been invited. We have 70 international and national leaders for Catholic Church. They'll be here in Bungoma. So tomorrow the place that is going to kick in this region is Bungoma County. Also I've been reliably informed that CS Eugene will be around. So I'm sure he's going to lead a good number of leaders from the government. But then I'm not going to mention these leaders because there are many leaders. What I know is our senator might be around. And the governor of Bungoma County, iKUWEiKUWE, and local leaders. Mheshimiwa Mnyinyi is Jai Kosa events, the Catholic, and of course the area MCA 001 would be around. So guys, and the person who will be in charge of the leadership, or rather the political class, will be the speaker to the assembly, Honorable Emmanuel Situma. Yeye ndio atakuwa anapanga hiyo watu. Akikwambia unakaa kona ile, unakaa pande hiyo na unatosheka na hiyo nafasi. So guys, this event is going to start way early, because the guest of honor. Oh wait, I need to tell you the name of the guest of honor. The guest of honor is the ambassador to the Pope in Kenya and South Sudan. His name, hii majina ya Kiitaliano wacha tu. Anaitwa Habatus, or is it Habatas? Whatever it is, man. Hizi majina za Kiitaliano. Matthias Maria van Megen. Habatas is I don't know whether it's Habatas or Habutus. It's Hubertus.
TUS. Yeah, that is the name of our guest of honor. His title is actually His Excellency Archbishop Hubertus Matthias Maria van Megen, the Apostolic Nuncio to Kenya and South Sudan. That is the guest of honor, and he'll be arriving here anytime from 8. So guys, there are only 1,000 people who will be within the premises, and I'm talking about 1,000. 1,000 people are allowed inside the church, and yeah, yours truly, I'll be among the 1,000 that will be right inside that church tomorrow. So, as usual, once I'm there, you know you're there electronically, right? So I'll be bringing you the live stream. Actually, there are some media houses that have been this is just part of the preparation, right? So I'm telling you what has been agreed on that. The media houses that have been invited include Royal Media, Nation Media, MediaMax, Standard Group, KBC, Milele FM, Radio Africa Group, Nyota FM, Radio Simba, West Media, Tandao TV, Radio Mambo, and iKUWEiKUWE Live will be right there. So tutawaletea hivi tu. Nimeona usaili nimetoka huko sasa. Radio and TV Magharibi were preparing to do their live streams. I don't know whether they'll be doing the same in the morning. So yeah, and as usual, West watakuwa huko, wengine what's watakuwa huko in a good number, so that the public, the world, will be well informed of what's going on. Even nimona hii there's this ya Catholic inaitwaje? There's that name. I'll remember the name for your TV station ya Catholic Church. Itakuwa ndani ya nyumba. I've seen some clips being thrown around on social media. So guys, quickly, Ambassador Amina Mohamed has been in town this evening. Amekuwa na tembea kiangalia. Actually, you know, kazi yake hata kwa barabara hakuna, but yeye amekuja specifically for the stadium, and it was an invitation. So nasikia amepitia, alikuwa nikupitia tu amepitia. It was not official that alikuwa amekuja officially tu kuja kufanya hiyo. She was just passing by na akaona, akainvitiwa kuja aone hiyo stadium. And by the way, she's been very impressed with it. And yeah, from the clip that I've seen, she was trying to tell the governor that at some point the national government will come in to assist here and there. So it is good for the county, especially when the national government shows interest. You know that the pande dual carriage iligonga ukuta. For some of you remember, Governor Wangamati tried to ask for assistance from the deputy president when alikuja kwa hii kanisa ya Catholic where we are going to launch tomorrow. And the DP told him, no, that is a small project, pambana nayo vile ulichukua. But yeah, we are seeing that this CS wa sports is you know, looks like she's willing to have the government be party to the you know, financial implications. So yep, hiyo tutangoja tuone. So amekuwa by the way, nimeona mahali watu wa media wakisema ati hakukuwa na media hapo. So we're not understanding why the media was all there, but yeah, maybe it's just because of the short notice, and that is why nilisema kupita hapa haiko kwa mpango yake. It was just something else, but that is that. So there's been a public participation in the assembly. Most of you might not be knowing, but there is an advert. There's an advert that I'm getting for you the advert. There's an advert that was published on Friday, April 30th, 2021, and it was signed by John Mosongo, that is the clerk to the county assembly, Honorable John Mosongo, and it was to
request the public, let me just read in part. In compliance with the above laws, the committee invites members of the public to submit written representations they may have on aforementioned document. And the document is, this is land delineation of boundaries of Bungoma and Kimilili municipalities together with Webuye and Chwele urban areas. So guys were supposed to submit written representations and forward to the assembly, and the day and the time was well captured. It was 6th May 2021. So all this happened yesterday. So come on, miss out, guys. And I'm hoping that most of you mulipeleka representations. So personally sikupeleka juu nimeona hii advert jioni. So I'm hoping that wase mulipeleka hizi vitu. The advert I'm sure kama ilifanyika 30th, it was in good time. So I'm sure no one will complain. Yeah. So the one for 6th, the one for Kimilili was to be presented at 9 a.m. Kimilili Municipal Hall. The one for Webuye was Webuye Town Hall, 9 p.m. to 10. The one for Chwele was Msese CDF, 9 to 10 to 1. Oh, sorry, not 10, 1. So, and Bungoma County Assembly premises, that is also 9 to 1. So all of them were 9 to 1. That was yesterday, 6th. Different locations. So I hope you guys mulipata time ya kwenda kupeleka huko presentations zenu, and by extension I hope you got that document with you. Muielewe, kwa sababu most of the time, by the way, that document, some people argue from uninformed, not ile informed, ile uninformed position. So yep. So next, let's look at this one is something that I wanted to do. I wanted to do it on iKUWEiKUWE, but then iKUWEiKUWE.com, but nikaona kuwa it will take a lot of my time. Na saa hii nimekuwa busy by the way kwanza jana. Most of you have realized that I've not been doing updates on iKUWEiKUWE.com. So yeah, they've been emerging issues. I've seen unfortunately so the governor's online team, they're the ones who are propagating around that MCAs wamehongwa ati wa drop mambo ya impeachment. The truth is, on I'm just opening a letter drafted by one CEC. The truth is, on 5th, Dr. Betty Mayeku, the CEC Education and Vocational Training, wrote a letter addressed to the sectoral chair on education and vocational training, that is assembly, through the clerk to the County Assembly of Bungoma. And she was requesting that they have a consultative meeting with the sectoral committee, and the meeting was to be done where? This is, the meeting was to be held on 6th, that was yesterday, May 2021, at Elion Inn, 9 a.m. to 12 noon. So clearly, the meeting was supposed to be done, the meeting was an invitation by the CEC. Nani mambo ya nini? It was a sectoral meeting. It was not meeting ya kila mtu. The education committee, hii yenye iliitwa na Mayeku. I want to read for you ndo mjue ni kina nani wako kwa hiyo committee kwanza, na niwaambie wale watu waliattend. So first of all, we have the Honorable George Makari, there is Hilary Kiptalam, Wamsai Simiu, Violet Marano, Paul Wamalwa, Frederick Msebe, Jerusha Aleo, Reba Wabuile, Christine Ngelech, Mutoka, Ali Machani, that is Balala, Mheshimiwa Balala, Sitati, Joan, Hilda, Peter Sindani, and Metrin Nangalama. So these are the members. But those who attended are
We are those who attended. I'm looking for the list for the... Oh, good. So those who attended include Mheshimiwa Makari, Mheshimiwa Msai, Msebe, Jerusa, Nangalama, Balala, Lusenaka, Paul Wanyoike, Ngelech, Kirong, and Kiptalam. This was a meeting to address matters education. So those who've been running around and saying, oh, those guys have been bribed, or and you know, I received photos of these vehicles of the MCAs parked outside Elion, and I wish to thank first of all I wish to thank my mall, my rat. Hiyo panya yangu hiyo baadaye iko strategic sana, ilifika pale ikachukulia picha, so I want to thank it, but I want to thank this inform of mine. But people out there are you know, misinforming the public about the intention of the meeting. So that was a sectoral committee meeting. Haikuwa na maneno mingi sana. So I want us also to address mambo ya social media. Surely I have, over time and again, I have tried as much as I can not to politic on issues za boma ya mtu, boma yake, and whatever comes first, unless it has to do with the public. There's a forum that has been debating or rather has been attacking the wife to the speaker to the county assembly, and this forum, among wale watu wako kwa hiyo forum, and this one, by the way, it is something that has been discussed somewhere else among the seniors of this county, is Mheshimiwa Lusenaka. Mheshimiwa Lusenaka, I want you to understand that hata kama umekosana na speaker because you feel like what the speaker is doing is not good for your interests around the governor, you should not forget so fast that the lady they are abusing under your watch was at your place when you lost a parent, and she assisted you, not just by sitting there and being a flower girl there. She was right inside your kitchen. She was cooking for your guests, and she was doing so many other things. This lady, I think amemaliza masters yake, and you're busy, you're there just sitting and watching watoto wadogo hao wakimtusi. These are the boys nyinyi ndio mnawapatia ma handouts, wanatusi tu a wife to a honorable member, and you do not even say anything. It is not good, Mheshimiwa. And you know, one of these fine days, people will leave social media business, will leave your account, your office business, and start addressing your personal life, and more so through propaganda. This one, I'm not addressing Mheshimiwa Seneca alone. I'm addressing all those people around the governor. One of these fine days, we will talk. These boys, the same boys, will be talking about your personal lives. What if we just avoid some things that do not add value? If you ask one of your chief officers, I have had a sitting with him, and I have told him in black and white that there's no day I will ever want to talk about the person I criticize most, the governor. I would not want to go into his home. I would not want to address anything around his home. I do not want to know what he does in his house. And I think that is one thing that all of us should just embrace. Mbona tunataka kuanza kuongea juu ya watu, tuongea watu juu and you're not even saying the truth. When you start talking about we have had so many things. Kuna watu hata wanaongea juu vitu about the governor's personal life. Do you know
how hurting it is when someone does propaganda on you. So mnaongea juu ya mtu mwenye akona masters, yeye anafanya kazi yake, she is a teacher, anafanya kazi yake vizuri, nyinyi mnaona tu mweke propaganda just because the speaker has refused to be party to irregularities. And by the way, by extension, now I think I should talk about information I've received on matters impeachment. On Tuesday, and this one I want even the security agents to hear me loud and clear. On Tuesday, Wangafera have been given the first assignment. This first assignment is in 2 stages. Stage number 1 would be to make sure that MCAs do not leave their homes on that Tuesday to access the assembly, waende waongee mambo ya impeachment. That is stage 1. Stage 2 is to organize a demonstration of these Wangaferas to go into the assembly and disrupt proceedings assembly. County Commandant Dr. Msioki, CCIO Bwana Ondoro, Commissioner, County Commissioner Bwana Kimiti. This is information I'm giving you. Find your way out, investigate it, know who is behind it. There's a CEC who is behind it. And I'm told he's been, when he gets drunk, he loses his head and he starts bragging and laughing about it. And especially the attack on Mheshimiwa Humphrey. And I don't know what gets into people, surely. Yani just because someone has refused to agree with you on principle, you go and damage his property, you know, scare the hell out of him, fukuzana naye kwa street, kwa barabara, and you go into a pub and you drink and you start laughing with people and saying, well, maona vile tulimfanya. Really? That is not good. That is not good. That is not good. And I wish that the security agents, and I'm repeating, I said this yesterday, if this Wangafera thing is not handled now, it's going to come a time when hata mukitoka na hizo guns zenu zote hapo ndani hamtayaweza, because Wangafera would still be wanting to make a point, and there will be some who will be after his neck as well. Because, you know, let me tell you something. This thing is, it will pick a point to be two-way. Right now, probably someone is enjoying, thinking that I'll be sending some tags here, sending tags there, sending. But when it comes to a point when everyone will have his small troops of militia, sijui mtakuwa mnasema nini? And there's a reason why I want to keep these clips, by the way. These clips, I'll be reminding you guys that I said it. If you choose not to act now, act now. Reprimand those guys. Shikato wengine. In fact, these people, some of them are just known. You have these records, especially the County Commissioner's office. You have these records. I don't know why hao watu bado wengine wao wanatembea kwa street tunamna hii. I don't know whether by now even we have leads on who attacked Mheshimiwa. But already me, I was seated somewhere and I heard that someone is busy bragging in town. Anakunywa analewa anasema mnaona vile tulikimbiza huyo. It's in fact the way it comes out, you might think that the guy was there. It is not good. It's not good at all. It's not good at all. And if you want this information, Bwana CCIO, Bwana DCIO, Bwana County Commissioner and County Commandant, iko tu.
Kama mwezi ipata hapa kwa hii clip, mnitafute for other details zile mnataka. Yeah. And by the way, I'm also informed that Mheshimiwa Wangamati has tried reaching out. Not actually tried, he did reach out to the deputy president of this country through Mheshimiwa Kapondi. I'm so informed that he talked to Kapondi talked to the DP started making phone calls down here. Yeah, so vitu imekuwa ngumu. You know, when it comes to that point, you all know that things are bad. But I'm thinking the governor did not have to do that. All he needed to do is to just do the right thing. Usijaribu kufanya shortcut ile president anafanya. The president is not your equal. Ati pia unajaribu kufanya shortcut kama ile ya president. It's not possible. And by the way, I wish the governor took advantage of these BBI things kusukuma vitu kama hizi za kusaidiwa hii barabara. You know, kwa sababu now how are we going to support ile BBI yenyewe? Tunaisupport lakini barabara yetu hapa national government imekataa kutusaidia. Okay, we know that Wangamati alifanya mashortcut zake hizi za kawaida hizi hazina mbele na nyuma, but he has tried, amefika mahali fulani. Hii watu mungesukuma sasa hii watu to take advantage, say okay fine, we are going to support this thing on condition that mnakuja kutumalizia hii project. There are some serious dual carriage work going on in Central Province. Martin Waliaula, I'm seeing you. Nakuona. Martin, I'm seeing you. Mi leo niko tu muumu tu. How do we, wacha nisongeshe hii hapa karibu kidogo. How do we sit here and say that there's equality in some of these things when actually our governor here is struggling to do this road? And a struggle, by the way, hizi mashida zenye governor konazo mingi hata na assembly. Ni kwa sababu he wanted this road to be done. So somebody tell me that tukisukuma hii ya agenda ya BBI vizuri, in future we will not have such scenarios. Ona juzi nimesikia Busia wanaenda kutengeneza dual carriage. So amen. Me, I'll be happy to support BBI. Okay, I support it. Yes. But I'll be happier if I would see the arm of the national government down here. Ingeona hiyo uzito yake hapa chini. Sasa unaona kama sasa leo CS alikuwa sio anapita anaenda wapi? Sio alikuwa mrando yake ya kwenda wapi? Then she pops up around here, anatembezo hapa, and you know, that is when she realizes that there's a maendeleo going on. You know, we need the national government down here. Tunataka kuiona mkono. Si hataki tu kuona tu OCS wetu Mnyoki akifukuzana na sisi hapa kwa ma restaurants magedai kishapita ya nini. Hapana, that is not the way we want, and not ultimately not kufukuzana na hii watu ya fera. Hapana, we want maendeleo, we want development. Yes, and let it be equal. And by this I'm saying I'm in support of what our senator said and his argument, because we cannot be talking about equitable share when actually the regions are more favored than ours. And we have numbers. Mi hata kama walisema ati this region is juu namba ngapi? Walisema juu namba 2 ama namba 3. Me, I honestly believe that Western region has got good numbers. Good number. But if you have concerns, you raise them. We can address them right here.
mkikuwa na concerns mnaziraise tu, mimi niko tu mumu. Nimeona mtu ametuma kitu hapo, acha nifungue. We must all feel like we are part of the government. We are part of the national government. And then, by the way, I don't know what happened. What happened to Mheshimiwa Eugene and Nani? And Oparanya? Governor Oparanya. What happened to those guys? COVID iliwamaliza. Where are they? I'm sure I'm going to meet the MCAs tomorrow, but I'm going to ask him these questions. I mean, we have seen less of him. We know being a CS he should be less of a politician, but then no, we know he's one of our leaders. Oparanya, tunataka kumsikia. Mi by the way sijasikia Oparanya for the longest until vile nilimsikia jana akisema hii mambo ya ODM hii. Na akisema kuwa mambo ya constituencies, if it's not addressed, it's going to be an uphill task for BBI. And yes, it will. And that is not only the only thing. BBI has got 3 types of supporters. There are those ones who will support it because Raila has said it. Baba is always right. Hao wako. Hata wakiona makosa hawatawahi sema. They will never say it. I'm talking about kina mkwasi wangu, kina Njalale, akina Brax, akina my cousin Edwin. Hao ni watu ya Baba is always right. Number 2, iko watu wale wenye Uhuru akisema left, wana turn left, wanangojea the next order. The third team, which is the largest kwa hii team ya support BBI, and I'm one of them. We are those who say we are seeing an issue here. We do not have a problem addressing passing BBI, but let's just do what we can kama tuko na nafasi to change hizi vitu, to address hizi vitu. And some of them, but they do not even just need changing. It just needs goodwill. Goodwill. Nahitaji tu goodwill. Martin Waliaula, can you tell us whether Mheshimiwa Musalia Mudavadi will be arriving in Bungoma tomorrow for the function at Catholic Church? I don't know whether you are privy to any details on that. Erikode anasema he's watching from West Sangalo. Yeah. Erikode is one of the strong supporters of iKUWEiKUWE. And by the way, let me tell you guys why being a strong, na si ati strong supporter ni lazima tukue against mtu fulani mwenye sijui ni, hapana. iKUWEiKUWE is not against anyone. Kila mtu ako na preferences zake. So kuna ule mwenye ako kwa iKUWEiKUWE na yeye ni mtu number 1 kabisa, ana support a leader mwenye maybe mimi si support. So you can be part of us and have your own support. And that is why we are saying, as a unit, we do not have any political inclination. No boundaries at all. No boundaries. Kila mtu afanye vitu yake, lakini tukikuja hapo when you have a common goal, tunasukuma pamoja. So yeah, Eriko is one of those guys I'm very proud of. Very proud of as a member of iKUWEiKUWE. He does his thing. We disagree to disagree, by the way, but yeah, he has always kept iKUWEiKUWE first when it so demands.
I saw my grandfather Martin Mtunga. Where is he? My grandfather Martin Mtunga. I saw him somewhere. I see there Kuka. And I see Dan Omar. Huyo ni aid wa Mama County. Ann Nafla. Mlamwa times 5. Baraza Esther. Janet Singa Niaba. Singa Niabe. Hey, Janet. And Lungwanyi. Peter Lungwanyi. Mti yangu ya Chesamis. So guys, we are saying that tomorrow we are going to be live. We are going to be live right here. Tunaenda kuwaletea update ile iko moto kabisa kama pasi. But there's no bigger event in Western region than tomorrow's event. No bigger event than that. That is the biggest event. Yeah, and it's going to have international guests. Na wataingia hapa mapema sana. So iKUWEiKUWE will be there by some Pele. Latest saa 2:30 nitakuwa nimeland. Nijiseti nichukue clips, nitawaletea pre live update nitawaletea. Tukishamalizana na pre live then nitatulia ningoje the moment itself. The moment itself nitawaletea live. Hapa. So kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia mkae chonjo kabisa. Yeah, unless you guys have a question to ask. Hapo kwa hii thread, as I said, nitawatumia clips za church, vile preparations zimekuwa leo. Tumekuwa kuna Father Wanyonyi. Father Wanyonyi is upbeat. Father Wanyonyi hachoki bana. Amekuwa na mkutano sijui ngapi zikifuatana, anamaliza anaingia anaenda kusimamia misa. Kako kamvua kakiendelea hako, sisi tumekuwa tumesimama mahali. Yeye alikuwa anapambana na misa huko. Speaker mwenyewe alikuwa amefika pale na entourage ya 001 being the area MCA. Walikuwa wamefika pale na walikuwa wamekuja kwa make sure that everything is okay. The media houses zimefika in good time. Mshamba mwenyewe Zebedayo na leading the Sasa Radio and TV Magharibi. Then we had Nandemu yeye naye alikuwa by the way sasa ndo mdosi wa watu wa media. Nandemu huyu wa West FM. Yeye ndo mdosi wetu kesho. Akikwambia simamia hapo ndo unatushikilia tu hapo. You don't move. If you move, he has the powers to kick you out. So Nandemu kesho kuwa mpole kwangu kwa sababu mimi kama iKUWEiKUWE live nitakuwa nazunguka tu muhumu. Si ndio? So guys, kama iko kitu kingine mnaniambia, Kuka na kuona you are watching. Kuka Martin. Kuka, you are coming in this town and you're not telling me. Ni sawa tu. It's okay, it's all right. I will say nitakushtaki kwa kuhu. Yes guys, so we are still I'm just giving it 5 minutes. I had asked Nania tuambie kama Mheshimiwa Musalia Mudavadi will be here tomorrow. Kindly confirm. Martin Waliaula, confirm kama the ANC party leader will be in town. And Mutiyangu, why not Mutiyangu Malala? I love that guy. That guy literally, politically. Mutiyangu kabisa. Yani unajua wale wase wanamwanga hapa ndo tunapita. Unaona but there's this beat I like about those guys who when they choose to do something they do it. I really like it. I like it a lot. So Malala ni mtu mmoja Senator Kakamega County. I love the way he does his stuff. So he's one of the few senators I look up to. Naona this one mtu chonjo kabisa. So I don't know whether he'll be coming, but I'll be calling him after this one. I'll be calling Senator Malala to find out whether he'll be here tomorrow. So na unajua yeye alikuwa part of the contribution, amekuja hapa wakati kuna ile wakati ya mnakumbuka ile wakati ya mawe
Ile wakati governor Bungoma County na mheshimiwa Mnyinyi walishika mawe, wakasema hii tunapiga hii mtu. Kenya ni iko na maneno. But usually kama unaweza shika mawe kwa kanisa hii wangafera mimi naona ide. Hata tukipiga tukelele lakini sioni it is something that the police need to do something very drastic to stop it. The police need to come out clearly. Na wafanye tu kitu iko serious to clamp it down. They need to clamp it down. Clamp, literally clamp. And si hata mahali pengine pa kushika. Yao watu unafuata mna time tu kwa matanga. Vile wanaenda kwa matanga na kiburi, mnafanya raid huko. Mtashika wote. Mnawashikia kwa matanga. Those guys they are always there. Team. Mark them. Go there in what do you call it? Plain cloth. Shika tu wote, weka kwa lori, leteni hapa. Mkiona ni kama inawasumbua kwa identify who is who, I'll tell you. I know them. By the way, there are not many. Hao wengine wanakuanga tu kufuata kupata hii 200 ya siku ya kupiga kelele. Those ones mnaachana nao. Wala wakelele hao, they are not. Lakini iko wale watu wenye akikupata na kuchinja. Hao ndio tunataka. we Erikode after church tunaenda mahali inaitwa Chepkwabi. Nimepigiwa telefone na mkurugenzi mmoja huko Chepkwabi. So kama nitakuwa na time, I wanted to have a session with one of the leaders tomorrow. It is important that I have a session with one of those leaders, but if I will not manage, if I'll not manage, then I'll go to Chepkwabi. Nitakuwa Chepkwabi. Naenda kutembea huko, nimealikwa mahali fulani huko. Nisiseme hivyo ndio mniletee hiyo wangafera yenu ya Chepkwabi. Tulisema pia sisi tunataka kuanzisha antifera. Itakuwa Mungu mmoja. Itakuwa iKUWEiKUWE. iKUWEiKUWE. So guys, nimewapatia updates za kutosha. Hapa mnataka ni run through tena. Nimewambia kesho the biggest event is the Catholic Church launch. By the way, your church, I think it's just fair I do this. Your church ilijengwa na one of the persons aliyeka mkono yake pale ni kijana yetu ya nyumbani, kijana yetu ya hapa Halaba, anaitwa Morgan. Amesukuma akafika mahali, alafu sasa mwingine akatake over. Na pia another kijana yetu mwingine pia ambaye ni engineer anaitwa Timothy Lukorito. Timothy Lukorito pia sasa yeye ndio advisor. Aniambi vizuri, lakini kesho nitamshika, atatuambia vizuri. Tim Lukorito is also doing a good job there. And mzee Walkana, baba ya mtu anaitwa Biko Obimbo sijui siku hizi alienda wapi. You know, I used to tell, by the way guys, I used to tell marafiki zangu, Biko is my good friend. No, at least he used to be. So vile nilianza criticize Wangamati, Biko akanihepa kabisa. Biko used to invite me kwa nyumba yake nikikula lunch. We could tembeleana. But we lost touch. Simply because I was a critic to Wangamati and he was a supporter of Wangamati. So apparently alikuwa amepromisiwa vitu fulani. Haya. Habari ndio hiyo. Biko, I still need you as a friend. I still need you as a friend. Nimekuwa na mzee Walkana. Mzee Walkana ni mzee wa busara kabisa.
So tumekuwa na yeye, tumefanya majob by the way, mimi nimekuwa kijana yake ya mkono leo. Mzee mtiangu sana. So but for those of you who don't know, Mzee Alkana is also one of the council of elders of Bungoma County. He's also part of the culture team officials wa hii county. Wala wanashikilia culture and heritage yetu. So yeah, he's the chairman of the Catholic Church. Niko na picha zake by the way, nitawatuma kwa hii thread. Nikimaliza nitatuma mapicha hapa. So tumekuwa na yeye, tumekuwa na speaker, tumekuwa na mheshimiwa Majimbo Hukumu 001 the area MCA, tumekuwa na kina Mshamba, kina and a hell lot by the church. Nimeona kuna kwaya imekuwa inaimba huko nini. Kuna mzee Steve Masinde. Tumekuwa na yeye huko, yeye pia ni one of the organizers pale. Alikuwa ananiambia ati nikiongea mbaya anaweza decide ikuwe watu yangu sana. So yeah, that is one. Expectations niliwaambia all elected leaders kuanzia kwa MP Western Region have been invited, because you know priority was given to those who assisted in contributing. So there are some regions wale kwa hii nini hawajaitwa. Yeah, that one I can authoritatively say. But kuna wale wamealikwa na walikuwa part of you know, the success story. So they'll be here to witness the launch of their own sweat. No. So wase ambao wataweza kukuja, watu kama Peter Lungwanyi, najua watu ya kutoka kwa Sirisi ya huko chini. Kaa tu hapa kwa iKUWEiKUWE live tomorrow from 8 am. Nitawaletea hizo updates. Nimewambia kuna CS amekuwa hapa, Amina amekuwa impressed na mambo ya stadium. So akaangalia na akasema kwa at some point national government inaweza ingia ndani isaidie mahali fulani. And I think that is an encouragement to Wangamati. And yeah, so that hiyo ndo tunataka national government ikiona governor anangangana hivi anaumia hapa, sisi tu critic tumefanya tu hivi. We are the critics, we are just there. Tumetoa tu makucha na mna hii, the national government wanakuja wanasaidia, which is good bana. Wakimsaidia by the way, at the end of the day, whether akikula sisi ma critics tutasema amekula, lakini cha muhimu ni end story. Take that to the bank. Tunataka tuone vitu zikiendelea, tunataka tuone projects, lakini makosa ikikuwa mpaka tuseme. Mbona tusiseme? Juliet, mbona tusiseme? Masi Sibo Sibo is here. Chikui, I see you. Jaff and Papa Fred Wetangula. Papa, if you not make it to the church, just stay here. Stay tuned. Nitakuwa live. Na nimejaribu kuongea nao watu nikamwambia, you know, they are saying that we should have a specific place mahali tunasimama, which is not a bad idea, but you know, for us kama mimi mwenye natumia simu bado kuzoom in na nini inaleta shida kidogo. But then yeah, let's see what happens tomorrow. Let's see what happens. Let's see what happens. Tumesema hiyo mambo ya bribery yenye walikuwa wanasema ati MCAs wamekuwa bribed, that one was a fallacy, it was just propaganda. MCAs walikuwa wameitwa mkutano, na hii clip hapo mbele nimepeana majina za wale nini wote wenye waliitwa. Nimesema wale wenye walienda mkutano. So it was an education sector committee meeting, which yeah, wale wenye waliitwa walienda. So anything else we need to address? Sini hiyo tu. Na tumesema kwa tuache kutukana mafamilia za watu. Deal. Huyu speaker mpambane tu na yeye kama yeye. Deal na yeye kama mtu mmoja hivi, you know. It does not
You are creating, by the way mnaweka presidents mbaya. Very soon watu wataanza kuongea. And me, by the way, let me tell you the last thing I want to witness watu mnaanza kuingia kwa maboma za watu. Unaenda unapata picha ya tuseme for example mimi mpate picha ya mama ya JB, muanze kutembea naye hapa mkifanya no, that one me I don't want. And by the way, no one is safe when it comes to that. No one, totally no one. Kwa sababu hizi picha ziko kwa everywhere, ziko kwa mtandao, ziko kila mahali. Me I told guys earlier that I get enough information about each and everyone around here. Manyumba za watu zile wamejenga kwa maboma zao, niko na mapicha. But I always say that is too personal, because nikianza kutoa picha ya boma yako utajisikia aje? Utasikia ni kama mtu amekuja mpaka kwa bedroom, ni kama amekuja kwa bedroom. So guys, tell your goons we are capable of that. We are capable of returning favors, but we are saying let's just be sensitive enough when we are talking. Ongea about vitu ya ofisi. Makosa amefanya kwa ofisi, tandaza yeye kabisa. But when it comes to anything else, vitu ya huku nje, especially vitu inahusu family, mtu anakaa tu na nini yake tu, na wife yake wanafanya vitu vyao tu, unakuja unaanza kusema ati wame apply for village admin. Surely mtu wako na masters na yeye ni a wife to the speaker of the county assembly, and you want to wake up propaganda at you at your map. Anyway, that was that. Nafikiri tumemaliza. So kesho tupatane saa 2. I'll be here. I'll be live from 8, and I'll be bringing you live updates from the Catholic Church. Live kabisa. Nitawaletea zile moto asubuhi. Moto kabisa. So kama nitakuwa mahali penye naweza access stima, I'll not need bundles, because the Wi-Fi is okay. Niko na Wi-Fi. But if mahali nitakuwa ni mahali penye nitahitaji bundles, you guys, mtatoa bundles. Mtu tu mwenye nitaona tu, ukiona tu nimetandika jina yako tu hapa, unatuma bundles mara moja. See you guys. So that was iKUWEiKUWE live, and as usual, huyu ni ule mjamaa rafiki wa hii county government. Mimi ndo rafiki, one of the rafiki wakubwa sana wa hii county government, because the things that I bring forth, when I highlight their mistakes, I'm basically telling them, if you correct here, we are good, and if you're good with me, probably you're good with many others. So tunasaidiana tu namna hiyo. Tunasonga mbele. Tunasonga mbele kwa sababu hii serikali ni yetu sisi wote. Hii county ni yetu sisi wote. The government is for all of us. So as I end this, is there anyone else I'm supposed to wewe, hii kibukuzi itakumaliza wewe frikidi. Wewe Peter, kibukuzi itakumaliza frikidi. Ati nini? Tunauliza ati Vera ni gani? Si Vera ya V for Violet, no. Ni Fera ya F for fanya fujo uone. Hiyo Fera ya, so there's this outfit. You're behind aje. The governor the other day alisema kuwa ni damu ya Fera inatembea ndani yake. Ile damu ya Fera inatembea ndani yake. So ndio hiyo imeleta hit sana, imeleta hit mob sana kabisa, and hii kitu inaenda kushika waliomo na wasiokuwemo. Hiyo vitu ya Fera, ngoja mtaona. Na hiyo nimewapatia tidbits.
So guys, Tony Juma, Tony nakuona. You know, apparently apparently the phone Metri is here, Maggie Brian Abiswa. Guys, kuna wengine mmekuja kuchelewa bana. Hata nilikuwa nishamaliza, nilikuwa nataka sasa kuendelea, nataka kwenda kukamata sasa. Kufanya hiki kitu. Nifanye kitu ama nikufanye kitu? Whichever comes first, man. So there was this song that I was listening to. Ilikuwa ya church leo. It was a very nice song, by the way. It was a very, very nice song. Oh, by the way, there was an accident at Lwandeti. I even highlighted it. Mkiangalia kwa iKUWEiKUWE.com, there's an accident nili highlight. Ilikuwa mbaya sana. Niliambiwa ni ya Triple S. But I don't know. I'm seeing a video here. The vehicle imeandikwa nyuma something luxury. So I don't know whether it's the same. But imegonga vibaya sana. Nasikia it veered off the road. Kuna mama hapa anaongea, ananarrate akiimba tu akifanya hivi. You should go to our YouTube channel, by the way. Our YouTube channel iko na hiyo clip ya stories za our mama after the accident. Okay, I'm sorry I'm laughing, but it is entertaining because I'm not getting the words. But I can see the, you know, very animated. I think she's cussing the driver. So, and the driver amepelekwa hospitali. Anoldinho na kuona. So the driver amepelekwa hospitali. Yeah, we are hoping that he recovers. We don't know what exactly. But that hii clip nilituma, nimetuma mahali kuna kelele sana, sijaisikia. Hiyo ya iKUWEiKUWE.com. So right now ndo nitapata time ya kuisikiza. Tukutane kesho kanisani. Anoldinho, if you are around, let us meet at the Catholic Church tomorrow. Tuone vile mambo itakuwa. So nimeambiwa kuna watu watakuja wazito, watakuja wengi. Only 1,000 are allowed. 1,000, by the way. 1,000 Kenyans. 1,000 human beings are allowed in that church tomorrow. Will be allowed in the church tomorrow. So I don't know whether the priority will be given to first come first served, or itakuwa ni kuna wale majina wako nazo. I don't know. But kwa wale ambao hamutafika, mkweni tu hapo kwa iKUWEiKUWE. Hapa tutakuwa tuko live kabisa. We'll be doing it live. Tutawaletea vile mnaipenda sana. I'm told we might be gagged in terms of movements. Yeah, which I understand, by the way, because one of them matters COVID, and two, this is a church. This is not a function. This is a political function. You know, political function, movement as a kwangi restricted sana. But this is a church function. So I'll be there in time to just find a better position to bring you the updates, so that mkiipata muipate ikiwa live, inakuja ikiwa moto kama pasi. So mkweni tu hapa. Alafu mmekataa kusubscribe kwa YouTube. Ngoja mtaona, nitawaonyesha. Nitawaacha kuwaletea live hapa. Tanyonga tu hapa kabisa. Kabisa tu nyonge. Mkikuja huko then sasa tuanze tu. Because we are looking at a scenario where we want to do lives here. Lives on YouTube. Unaona tumesukuma wase wa WhatsApp wameanza kubehave, at least zimesonga. But now huku ndio ujanja imenishinda. But nitatafuta tu mbinu, ngoja mtaona. So guys, najua nimeingia. In fact, I was worried that I might not have even one person watching,
because nilianza karibu time ya news. Na news unajua sasa hiyo kuna wasee wa Citizen, wasee wa NTV, wasee wa TV Magharibi, wasee wa Mtandao wako hapo. Unapata wasee wa wasee wa inaitwaje ingine West. Watu wanapenda kuona news huko. So yeah, I was worried that I might not even manage one person, but so far so good, man. You know, let me tell you something. Mali nilianza na iKUWEiKUWE. Na ndo saa hii iKUWE ni movement yenye iko na officials, iko na nini. Wakati mwingine when I do things, I basically do not have much expectations. Because experience niko nayo. By the way, accident mkono yangu imeanza kupona. Mkono imeanza kupona. Sijui kama mnaona. Imeanza kupona. So yeah. Sipendangi alama mimi. Sipendi maalama. Sipendi maalama kabisa. Sipendi alama kabisa. Wajama. It is 21:48. That is 1 hour. Mumesema mtaki kuniuliza maswali. Na kesho by the way hakuna maswali. Kesho nitadunga simu yangu the whole day. Those people who like calling me when nikiwa niko online. By the way kama saa hii kama leo singedunga. I've already seen my mkhwasi Eduma pesa looking for me. Hebu nione nani mwingine amenitafuta. Acha tu nione hizo nini. Wala wamejaribu kunitafuta. Nimeona mkhwasi mapesa. Iko mtu amenitumia M-Pesa. Iko mtu amenitumia M-Pesa. But there's a young man who sent me some M-Pesa yesterday. Some 200 shillings. And I think anaitwa nani? Kuna kijana alinitumia 200 bob jana. What is his name? And he sent it to me kwa sababu ya ile kuumia niliumia. Akaniambia nunua Panado. Those were his words by the way. Alisema nunua Panado. Anoldinho. Jana nilipata accident nikaumia. So kuna jamaa alinibaia nini? Anaitwa nani? I got him. Anaitwa Nalunyu who? Anaitwa Nalunyu Waneloba. Nalunyu Waneloba. I think he meant to write hii ni za Facebook. So nafikiri jina yake ni Nalunyu Neloba. So he sent me to 200 bob and he said, Eddie, nitumie this is another one. Pole, nimetuma 200 ya Panado through my wife. Na me mention jina yake hapo. So I'll not mention the name of the wife, but I received it. Thank you very much, Nalunyu. Hiyo haikununua Panado. Juu nilikuwa nishaisort. So what I did is nilitafuta tu kwa rosho fulani hapo nikaenda nikakula lunch. So thank you very much for that lunch. Yeah. So anything else? Jude, I see you. Wewe ni mtu wa Katho, kesho nakuletea live on iKUWEiKUWE live. This is the ile gadget yenu ile. Unajua gadget? Ile gadget yenu ile. So I'm optimistic that we are all going to meet tomorrow. We are going to be here live again. Allow me to take off and do a few other things. iKUWEiKUWE is here for you. By the way, drop comments zenu. Comments zikuje. But I'm encouraging guys twende kwa YouTube. Twende kwa YouTube. So tusizubaya tu hapa.
Twende kwa YouTube, because that is where we want to do a few other things. We want to commercialize, we want to do stuff. Soon I'll be doing kuna ma video nitakuwa nikifanya zenye zitakuwa zinapita through hapa, for obvious reasons, so that watu wajue kuishi na sisi kwa YouTube. Trust you me, tukifika YouTube there are big things to come, big things, big things. And mnajua by the way, kama sasa sahi, you know the reason we are getting things like sponsorships, kama, you know, it is not easy to get a sponsorship ya watu 10 for driving. It's not easy, but unajua ni ile potential tuko nayo. And those who do that for us, they know that as business persons or individuals, they know that there's always how they're going to reap from such a partnership. And that's why unaona sasa kama sisi, we always say that if you want to do any purchases, vitu ya duka, the place to be is Hetia Supermarkets. Yes. And ukitaka burudani, burudani, Anodinho, ukitaka burudani, burudani unaipata mahali inaitwa Club Silk. Huko tu. Sasa, you know, those are our 2 senior clients, and by extension they are our partners. And so we will do everything to market them as tunasaidiana. It's two-way traffic. Two-way traffic. And by the way, kina Jude, you should look for more businesses. Tafuteni biashara huko nje. Tafuteni biashara. Sorry. Ukileta biashara, tunajua vile tunapiga mahesabu. Kila mtu anapata commission yake. Na stories. I'm encouraging guys. Unaona vitu kama easy updates za iKUWEiKUWE.com. You know, trust you me, half of those stories mupata kwa wase. Tapata tu mtu ananitumia kitu kwa inbox, ananipatia lead, ananiambia there's something happening somewhere, fuatilia uone. Fuatilia, and I get some serious stuff. And some of those things, some of the information I get free. Some of them I have to part with some coins. Some of them I have to invest. Investing in logistics, I have to go there, I have to do photos. Ama kama ni hata mtu ananitumia mtu paka kule bundles. Yani kuna issues mingi to have to invest one way or the other. So I'm looking forward to the time when tutakuwa to the website is self-reliant, inajisustain, so that tusikuwe na hii mambo ya kila mara tunatafuta pesa sijui wapi kupampa. iKUWE yenyewe inajitegemea, inajilea yenyewe. So is there anything else? Anodinho, ule mgonjwa wetu alipona, ule mwenye alikuwa life care, you remember that evening tukimtafutia maziwa, alipona? And by the way, that was very good of you. That was very good of you, Anodinho. Kwa wale ambao wanashindwa wewe Anodinho, na Anodinho is my first cousin. Mimi na yeye ndugu ni moja, sisi ni mandugu moja, babu yetu ni moja, nyanya yetu ni moja. That is paternal. Hope now you understand. So yeah. Well, Jude, I gotta go. See you guys. It's been nice having you. It's been nice, you know, knowing that at least bado watu wana look forward to this. But kesho tupatane hapa. But then nilitaka kupeleka hii live stream kwa iKUWEiKUWE updates page, not the group. There's a page called iKUWEiKUWE updates. I wanted to take it there, but bado na akili yangu hatujakubaliana. Pande moja akili inasema peleka iKUWEiKUWE updates, ingine inasema hapana, hapa tu.
So I'm yet to decide where I want to go, but I want to assure you that hata kama ni huko kwa updates bado mtapata. Na hiyo ni nini type in hapo juu. Type in hapo juu because I'll be having my laptop. So as this one goes live, my laptop will pin the live stream hapo juu. So msikuwe na wasiwasi sana. Tutakuwa tu hapa. Tutapambana na hali vile iko. Yeah. Tutaona vile kutaenda. Sawa guys. So see you guys. Tupatane kesho saa 2. Hiyo si alama ya Ford Kenya. Hii ni saa 2 asubuhi. Utaona mtu wa Ford Kenya ame screenshot hii anasema iKUWEiKUWE ni mtu ya Ford Kenya. Na see you tomorrow.